Okay, students, in the first unit, first chapters, the hemichordate general characters and the classification is completed. So, next, the Balano glasses, the type study Balano glasses. The Balano glasses, the structures, the Balano glasses structures, you see the Balano glasses structures. The Balano glasses, they divisible into how many parts? The previous class already we will discuss the proboscis, collar and trunk part. Proboscis, collar and trunk. So, Balano glasses worldwide distributions. Balano glasses worldwide distributions. About the 30 species. About 30 species. So, the Balano glasses length of the Balano glasses they 10 to 50 centimeters length. The size Balano glasses 10 to 50 centimeters length. So, Balano glasses they commonly called as acorn worms. Acorn worms or tongue worms. Balano glasses commonly called as acorn worm or tongue worms. Why? Because proboscis is the anterior part. Balano glasses proboscis is the anterior part in the oak tree like structures. Oak tree like structures, hence the name is called acorn worm. So, acorn worm. So, acorn worm or tongue worms. So, acorn worms or tongue worms. This is the proboscis. So, oak tree like structures in the Balano glasses, hence the name is called acorn worm or tongue worms, commonly called as. So, in the Balano glasses living in the marine waters, the sandy places, seashore sandy places. The seashore sandy places, they make the burrows, U-shape of burrows. The U-shape of burrows, the burrows in the U-shape of burrows, the openings, the two side openings, the two sides, the U-shape of burrows, only anterior part is opening, the posterior part is closed. The U-shape of make the burrows, the U-shape of burrows, the U-shape of burrows, anterior part and posterior part. So, at the Balano glasses anterior part in the anterior regions present in the anterior part, the posterior part in the present in the posterior side. So, this is the posterior side anus in the posterior part of the burrows and the proboscis part is the anterior part. So, anterior part is opening and posterior part is closed the burrows, the U-shape of burrows, the formations, the Balano glasses. So, Balano glasses, where is the living in Balano glasses? The seashore sandy places, the U-shape of burrows living inside the U-shape of burrows. The next folded type of the excretory materials, the folds, the excretory materials, the folds, the releases, the smell of excretory materials, iodoform. So, iodoform smell. So, iodoform smell, the Balano glasses releases the excretory materials easily identified by the Balano glasses. Where is the living in burrow? Which type of burrows living inside iodoform? Balano glasses, the iodoform smells easily identified the seashore sandy places of the Balano glasses. So, Balano glasses the commonly called as acorn worms and tongue worms. The Balano glasses after worldwide distributions about 30 species. The Balano glasses length of the Balano glasses the 10 to 50 centimeters length. The Balano glasses the body is the soft bodies divisible into three parts. Three parts divisibles, the soft bodies, the Balano glasses. The Balano glasses so acorn worms or tongue worms. Why? Because the proboscis the Balano glasses anterior side the oak tree models or oak tree like structures, hence the name is called acorn worm or tongue worms. This Balano glasses living inside the burrows, U-shape of burrows, make the U-shape of burrows. So, the U-shape of burrows anterior side is open, the posterior side is closed. So, anterior part is the proboscis, the anterior part, and the posterior part is the anus, the posterior part of the burrows.
So the folds of the folds of the fecal matters releases the folds of the fecal matters releases inside the burrows. The hydroform smells the Balano glasses. So Balano glasses comprising the three parts: the proboscis, collar, and trunk. So proboscis part. The proboscis is the anterior part of the Balano glass. Proboscis is the anterior part of the Balano glass. So in the proboscis, inside the cavities is called proboscis cavities. The proboscis cavities. The proboscis cavities inside the proboscis part opens outside the proboscis. So proboscis force. The cavities 4. Proboscis cavities force opens the outside the proboscis. The proboscis part is the cylindrical structures, the oak tree models, hence the name is called acorn worm or tongue worms. The proboscis is the anterior part of the Balano glasses. The Balano glasses, the anterior part of the proboscis, the narrow space. This is the proboscis mainly help of the proboscis make the burrows, the shandy places or seashores. They make the burrows, the proboscis. The proboscis, so inside the cavity is called proboscis cavity, proboscis coelomic cavity. The proboscis coelomic cavity is present in the proboscis part. So the next second part is the collar. So collar is the middle part. The collar is the middle part in between the trunk and proboscis. In between the trunk and proboscis, the collars inside the cavity is called collar cavity coelom. Collar cavity coelomic cavity. So collar inside the cavity is called the collar coelomic cavity is present in the collars. The collars in between the proboscis part and so trunk part. The collar part in the attachment with the proboscis and trunk part. So in between the proboscis and the collars, in the ventral side mouth is present. Ventral side mouth is present in the collar part. The next third part is the trunk. The trunk, so this is the posterior part of the Balano glasses. Trunk is the posterior part of the Balano glasses. The trunk is the posterior part of the Balano glasses. Trunk is the three parts. Trunk is divisible in three parts: the branchiogenital regions, hepatic regions, abdominal regions. So in the branchiogenital regions, so branchiogenital regions, this is the first part of trunk. The first part of trunk or anterior part of the trunk. So anterior part of the trunk. So this is the dorsal side. So number of gill slits. So number of gill slits, the longitudinal, the dorsal ridge, longitudinal ridges formations. So the dorsal side, longitudinal ridges formations. This ridge in so the lateral sides, so number of the branch genital rings. So genital rings, in the wing-like structures, hence the name is called genital wings. So wings, so number of gill slits. So number of gill slits, so longitudinal ridges, the lateral sides, the number of gill slits, wing-like structures formation. This is called genital wings. Genital wings, so number of so this is the mid dorsal ridge or longitudinal ridges formations in the branchiogenital rings. So branchiogenital rings mainly, so the number of the gill slits is present in this part is called branchiogenital regions, the anterior part of the trunk part. The next second part is the hepatic regions. So hepatic regions, this is also the fold type. So nodules type of the regions, thus intestines. Nodules type of the intestine, this part is called hepatic cecum. So our hepatic regions are hepatic cecum. So hepatic cecus, surface of the intestines. Surface of the intestines, this part is called hepatic region. This is the middle part of the trunk part. The next abdominal part, third one. So posterior part of the trunk part, the posterior part of the trunk part in the curved type, the tail regions. This is the tail regions. The end of the the abdominal part in the end of the the tail regions. This is the anus. The end of the abdominal regions, the anus. So anus, the forked
they releases the excretory materials. So this is the three parts in the trunk part. First one is the branchiogenital regions, hepatic regions, abdominal regions. So next the Balano glasses. Balano glasses ఎక్కడ నివసిస్తాయంటే సముద్రం యొక్క ఒడ్డు ప్రాంతంలో ఇసుక ప్రాంతాలలో వచ్చేసి బొరియలు చేసుకొని నివసిస్తాయి. అవి ఏ రకమైన బొరియలు చేస్తాయంటే యు ఆకారంలో ఉండేటువంటి బొరియలు చేస్తాయి. యు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బొరియలు చేసుకొని ఆ బొరియలలో నివసిస్తాయి ఈ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్లో వచ్చేసి. ఈ బొరియా అనేటువంటిది పూర్వాంత భాగం వచ్చేసి ఓపెన్గా ఉండి పరాంత భాగం వచ్చేసి క్లోజ్ చేయబడి ఉంటుంది. పూర్వాంత భాగంలో జీవి యొక్క పూర్వాంత ప్రాంతాన్ని, పరాంత భాగంలో జీవి యొక్క పరాంత భాగాన్ని సో అమర్చబడి ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్ అనేటువంటిది. ఈ బెలనో గ్లాసెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించినప్పటికీ ఇవి 30 రకాలైనటువంటి జాతులు ఉన్నాయి. 30 రకాలైనటువంటి ఇక్కడ జాతులు వచ్చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బెలనో గ్లాసెస్ సంబంధించినటువంటి జాతులు ఉండడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా బెలనో గ్లాసెస్ ఎంత పొడవు ఉంటుందంటే 10 నుంచి 50 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. దీన్ని ఎకార్న్ వార్మ్ లేదా టంగు వార్మ్ అనేటువంటిది పేర్లతోటి పిలవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎకార్న్ వార్మ్ అండ్ టంగు వార్మ్ అనేటువంటి పేర్లతోటి పిలవటం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్. ఎందుకంటే బెలనో గ్లాసెస్ యొక్క పూర్వాంత భాగం ప్రోబోసిస్ అనేటువంటిది కాస్త ఓకు వృక్షం మాదిరిగా ఉండటం వల్ల దీన్ని ఎకార్న్ వార్మ్ లేదా సో ఇక్కడ టంగు వార్మ్ అనేటువంటి పేర్లతోటి పిలవటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్ అనేటువంటిది. ఈ బెలనో గ్లాసెస్ యొక్క దేహ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే సాఫ్ట్ అంటే మెత్తటి దేహ నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క దేహం అనేటువంటిది 3 భాగాలుగా విభజింపబడుతుంది. ప్రోబోసిస్ భాగము, కాలర్ ప్రాంతము, మండెం భాగంగా విభజింపబడుతుంది. ఈ యొక్క ప్రోబోసిస్ భాగం తీసుకున్నట్లయితే బెలనో గ్లాసెస్ యొక్క పూర్వాంత భాగాన్ని ప్రోబోసిస్ ప్రాంతం అంటారు. ఈ ప్రోబోసిస్ ప్రాంతం తీసుకున్నట్లయితే ఇది మొత్తం పూర్వాంత భాగం. ఈ ప్రోబోసిస్ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఇక్కడ కుహరాన్ని ప్రోబోసిస్ కుహరంగా పేర్కొంటారు. ఈ ప్రోబోసిస్ కుహరం లోపల వైపున ఉండేటువంటి కాస్త ప్రోబోసిస్ కుహరానికి ఉన్నటువంటి రంధ్రం ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంటుంది ఇక ప్రోబోసిస్ అనేటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రోబోసిస్ యొక్క పూర్వాంత భాగంలో వచ్చేసి మొనదేలి ఉండటం వల్ల ఈ ప్రోబోసిస్ సహాయం చేత బెలనో గ్లాసెస్ అనేటువంటిది బొరియలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క భాగం. నెక్స్ట్ రెండవ భాగం తీసుకున్నట్లయితే కాలర్. ఈ కాలర్ అనేటువంటిది బెలనో గ్లాసెస్ రెండవ భాగంగా పేర్కొంటారు. ఇది మధ్య భాగము. దేనికి మధ్య భాగం అంటే ప్రోబోసిస్కి మరియు మండెం యొక్క భాగానికి మధ్య భాగంగా పేర్కొంటారు. 2 భాగాలని కలుపుతూ ఉండేటువంటి భాగాన్ని కాలర్ అంటారు. ఈ కాలర్ నిర్మాణం లోపల ఉండేటువంటి కుహరాన్ని కాలర్ కుహరంగా పేర్కొంటారు. ఈ కాలర్ కుహరం ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కాలర్ ప్రాంతానికి ప్రోబోసిస్ ప్రాంతానికి మధ్యలో వచ్చేసి ఉదరతలను నోటి రంధ్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్ అనుకోండి ఇది జీవి. నెక్స్ట్ మూడవ భాగం తీసుకున్నట్లయితే ఏంటి ఇక్కడ మండెం ప్రాంతం. మరి మండెం ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంటుంది? బెలనో గ్లాసెస్ యొక్క పరాంత భాగాన్ని మండెం ప్రాంతం అంటారు. ఈ మండెం ప్రాంతంలో తీసుకున్నట్లయితే ఈ మండెంలో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. అది వచ్చేసి ఇక్కడ జలశ్వాస జననేంద్రియ ప్రాంతం అనేది జలశ్వాస జననేంద్రియ భాగం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కాలేయ ప్రాంతం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉదర భాగం. జలశ్వాస జననేంద్రియ భాగము, కాలేయ భాగము, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉదర ప్రాంతం. మరి జలశ్వాస జననేంద్రియ ప్రాంతం తీసుకున్నట్లయితే ఇది వెడల్పుగా విస్తరించి ఉంటుంది. పృష్ఠ మధ్య గాడి అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ పృష్ఠ మధ్య గాడికి ఇరువైపులు వచ్చేసి అనేక జతల మొప్పచిలిక అనేటువంటివి ఏర్పడి ఉండి ఒక రెక్కల మాదిరిగా ఉండటం వల్ల దీనికి జెనటల్ రెక్కలుగా పేర్కొంటారు. సో ఇక్కడ బీజకణ రెక్కలు లేదా జెనటల్ రెక్కలుగా పేర్కొంటారు. ఇది వెడల్పుగా విస్తరించి ఉండేటువంటి భాగం. దీనికి వెలుపల వైపున జెనటల్ రెక్కల్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు కూడా ఏర్పడి ఉంటాయి. దీన్ని పృష్ఠ మధ్య గాడి అనేటువంటిది సో ఇక్కడ నిర్మాణం గాడి లాంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. సో ఈ ప్రాంతంలోని అనేక జతల మొప్పచిలికల నుండి శ్వాసక్రియలో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ జననేంద్రియ ప్రాంతం ఇక్కడ వచ్చే జలశ్వాస జననేంద్రియ ప్రాంతంగా పేర్కొంటారు. సో నెక్స్ట్ ప్రాంతం ఏంటంటే కాలేయ ప్రాంతం. ఈ కాలేయ ప్రాంతం ఏంది ఇక్కడ ఈ జలశ్వాస జననేంద్రియ ప్రాంతానికి కింద ఉండేటువంటి భాగం. ఈ భాగంలో వచ్చేసి ఇక్కడ పేగుకి వెలుపల వైపున బొడిపెల వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ బొడిపెల వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడి ఉండడానికి ఇక్కడ కాలేయ ప్రాంతంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఆ కాలేయ ప్రాంతం కింద ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఉదర ప్రాంతం అంటారు. ఈ ఉదర ప్రాంతం కాస్త సన్నగా తోక మాదిరిగా ఏర్పడి ఒక ట్యూబ్ లాగా ఏర్పడి చివరికి ఈ పాయు రంధ్రం ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్ అనేటువంటి కాస్త ఆ బొరియలలో నివసించినప్పుడు ఉండల రూపంలో ఉండేటువంటి విసర్జక పదార్థాన్ని విసర్జించడం వల్ల ఆ యొక్క విసర్జక పదార్థం కాస్త అయోడోఫామ్ వాసన అనేటువంటి వస్తుంది. ఆ యొక్క ఏ బొరియలో అయితే అయోడోఫామ్ వాసన వస్తుందో
అక్కడ ఆ యొక్క బెలనో గ్లాసెస్లో నివసించినట్లుగా మనము ఈజీగా గుర్తించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇది బెలనో గ్లాసెస్ యొక్క నిర్మాణం. సో బెలనో గ్లాసెస్ సంబంధించినటువంటిది ఇది బెలనో గ్లాసెస్ యొక్క నిర్మాణం ఆ విధంగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి, ఏ భాగం ఎక్కడ ఉన్నది, ఏది ఏం చేస్తుంది అనేటువంటిది మనం క్లియర్గా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ బెలనో గ్లాసెస్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ బెలనో గ్లాసెస్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం.